Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Rama Ram Ram Hare Krishna Hare Rama, Hare Krishna Hare Rama Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Rama. Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama. Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Oktari Lara Rishikesh Hare Rama.
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण श्रीमती राधा स्वामी तिरामिनी नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमती भक्ति नमस्ते सारस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर साधु गौरक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे आई लव हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे ఒక 5 మినిట్స్ అమ్ము హరే కృష్ణ రామ రామ హరే పెట్టుకుంటా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే రామ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण ओके हरे कृष्ण हरे राम Dad, this photo only she showed yesterday. हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम See, राम crying. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे
Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Ram, Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare
हरे कृष्ण कृष्ण Sri कृष्ण Radhika हरे Devi. हरे राम 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 हरे। That is Radha. Sri Radha. No, it is better. Hare Krishna Hare Rama 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 Krishna Hare. Nam. Hare Krishna Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare. Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna Radha. Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare. Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare. Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare. Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare. Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare. Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare. Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare. Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare. Hare Rama 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 Hare. नमो विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय नमो विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तरण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री साधु भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Rama Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Prabhuji and Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Krishna. Prabhuji, Dandavat Pranams. Hare Krishna, Mataji, Dandavat Pranams. Prabhuji and Mataji's Dandavat Pranam. Hare Ravi Krishna. Roshi and Gurudev. Continuation of second day of a Happy New Year. Like that it will go. Happy New Year. Wish you all a very happy Krishna conscious New Year. Every year, when we use in Krishna's service, that time, actually every day is a Happy New Year. Yeah, not only Jan 1st, 2026 or 2027 or previous year 2025. As long as we use the time in Krishna, that is New Year. Navanava Rangi. So we are pleasing the Navanava Rangi. Hare Krishna. Okay, we'll start with Black Channel prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Omagyanatimirandasya Gyananjanashlakaya Chakshurunmalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyamadi Paschatya Deshadarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaur Bhaktananda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachanam Pangamalangayate Girim Yatkrupatamaham Vande Sri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Mishwaram Om Pavitra Pavitrova Sarvavasangatvapiva Yasmaret Pundarikaksham Sabhahyabhyantaram Suchi Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Tadvishnu Paramam Padam Sada Pashanti Surayo Diviva Chakshadatam Sadvipraso Vipanyo Jagraham Sasamindate Vishnum Yat Paramam Padam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Let us chant the Gita Mahatmyam before reading Bhagavad Gita verses. Just a minute.
You are able to see, right? Yes, Hare Krishna. Yeah, first three we have completed actually. So we'll continue with fourth one. So, but let us read, just recite once. First three, we read and translation also, so that we can nicely start. First three done. Fourth one we are gonna do today. So first one, anybody wants to recite? Just please recite. Number one. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, దండవత్ ప్రణామాలు. భావాలు కూడా ఉన్నాయి ప్రభుజీ, చదవాలా? చదవండి. ఫస్ట్ త్రీ మీరే చదవండి. సరే ప్రభు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. గీతా మహాత్మ్యము. ధ్యాయన శీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ నైవ సంతి హి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. భగవద్గీతను ఎవరైనా అత్యంత శ్రద్ధతోనూ సావధానముతోనూ పఠించినచో భగవంతుని కృపచే పూర్వపు పాపఫలములు అతనిపై ఎట్టి ప్రభావమును చూపలేవు. గీతా మహాత్మ్యముట్టు కనుకనే భగవద్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఫస్ట్ ఇది ఉన్నదా? గీతా ధ్యాన శీలస్య ఉన్నదా? అవును ప్రభుజీ. ఓకే సరే చదవండి. గీతా మహాత్మ్యము 2 కనుకనే భగవద్గీత చివరన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గట్టిగా ఇట్లు చెబుతుండెను. భగవద్గీత 18:66. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సర్వధర్మములను త్యజించి కేవలము నన్నే శరణు వేడుము, సమస్త పాపఫలముల నుండి నిన్ను నేను విముక్తుని చేయుదును, భయపడకుము. ఈ విధముగా భగవానుడు తనకు శరణు వేడిన వాని బాధ్యతను అన్నిటినీ స్వీకరించి సమస్త పాప ఫలితముల నుండి అతనిని విడిపించును. మల నిర్మోచనం పుంసాం జలస్నానం దినే దినే సహృద్గీతామృత స్నానం సంసార మలనాశనం. మానవుడు ప్రతిదినము నీటితో స్నానం చేయుట ద్వారా శరీరము మాలిన్యమును పోగొట్టుకొనవచ్చును. కానీ అతడు భగవద్గీతను గంగాజలములో ఒక్కసారి స్నానము చేసినను భౌతిక సంసార మాలిన్యమంతయు పూర్తిగా తొలగిపోవును. గీతా మహాత్మ్యము 3. చదవాల ప్రభుజీ? ఏంటి అది వరుసది మాత్రం అంతా వేరే కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంది. మీరు ఏ బుక్ బట్ ఎనీవే గీత యథాతథం భగవద్గీత యథాతథంలో ఉపోద్ఘాతంలో ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే పర్లేదు. ఇవే కదా ప్రభుజీ శ్లోకాలు? అదే మీరు చదివిన కొన్ని అవే. బట్ ఈ ప్రెజెంటేషన్ తయారు చేసినప్పుడు ద డివోటీస్ ఇట్లా పెట్టారు, వర్స్ 1 వర్స్ 2 వర్స్ 3 అట్లా అని. బట్ ఎనీవే ప్రభుపాద రాశారు, గీతా మహత్యం అని రాశారు. ఈ పాయింట్ భగవద్గీతలో ఉంది. నెక్స్ట్ అంతేనా? అంతే ప్రభుజీ. 3వ శ్లోకం అది గీతా సుగీత చదవాలనా ప్రభుజీ? ఎన్ని రాశారు నాకు తెలియదు. అది 7 ఉన్నాయి ప్రభుజీ. 7 ఉన్నాయి ప్రభుజీ. 7 అయితే ఒకటి మాత్రమే. సరే 7 చేద్దాము. బట్ బేసికల్ గా మీరు ఏం చేస్తారంటే గీతా శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం ఉందా ఎక్కడ ఉందో చూడండి. అది చేయండి ఫస్ట్. అది ఇంకా కొంచెమే ఇచ్చాను ప్రభుజీ. గీతా శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం పాత బుక్కులు చదువుతున్నా. ఓకే నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు? గీతా ధ్యాన శీలస్య అని ఉంది ప్రభుజీ. అంతే గీతా ధ్యాన శీలస్య, దట్స్ డన్. అండ్ దెన్ మలినేమోచనం పుంసాం అయిందా? ఇది పాత బుక్కులు శ్లోకాలు చదివినా ప్రభుజీ. అయితే అంటే మనకి ఫస్ట్ 3 చదివినా మాత్రది, బట్ ఇట్స్ ఓకే. 4 చదివినా ప్రభుజీ. అయితే 3 చదువుతుంది కదా ఇందాక. మన విలోచనం అది 4 చదవాలి ఇప్పుడు. అదే 4 ఏముంది అక్కడ? గీత సుగీత కర్తవ్య. ఓకే కరెక్ట్. ఓకే అయితే ఆగండి. ఓకే మీరే డిసైడ్ చేస్తారు కానీ ఫస్ట్ లెట్ us see. చెప్పండి ప్రభుజీ. చెప్తాను మీరు రెడీ ఉండండి. గీతాశాస్త్రం ఇదం పుణ్యం ఎప్పటి ప్రయతపమాన్ విష్ణు పదం ఆప్నోతి భయశోకాది వర్జిత. రీడ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎనీవన్? లావణ్య ఆర్ ఎనీవన్ ప్లీజ్ రీడ్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ వన్స్. ఫస్ట్ 3 చూద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Verse 1.
One who with regulated mind recites with devotion this Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentation. Yeah. Gita Dhyanashilashya Pranayama Parasya cha Naivishanti Papani Purvajanma Kritani cha. Read translation. Go If ahead, one go ahead. reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Haribol. Text 3. Maline mochanam pumsam jalasranam dine dine. Sakrat Gita Amrita Sranam Samsara Marinashanam. Read the translation. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Haribol. Haribol. That's the importance. ఇప్పుడు చేయండి మాతది. ఇప్పుడు చేయండి మీరు. టెక్స్ట్ 4. శ్లోకం లేదు. నాలుగోది. గీతా సుగీతా కర్తవ్య కిమన్యై శాస్త్ర విస్తరైః యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖపద్మాద్ వినిస్మృత. భాష్యం చదవాలన్న ప్రభుజీ భావము. భగవద్గీత దేవాది దేవునిచే పలకబడుట చేత ఇతర వైదిక గ్రంథములను మానవుడు పఠించని అవసరము లేదు. అతడు కేవలము శ్రద్ధతో క్రమముగా భగవద్గీతను శ్రవణం చేయుట మరియు పఠించుట చేసినను చాలును. ప్రస్తుత యుగములోని మానవులు లౌకిక కార్యములలో పూర్తిగా నిమగ్నులై ఉండుట చేత వారికి వైదిక గ్రంథములన్నింటినీ పఠించుట సాధ్యపడదు. కానీ అది కూడా వారికి అవసరం లేదు. ఈ భగవద్గీత గ్రంథం ఒక్కటే వారికి సరిపోవును. ఎందుకనగా ఇది సమస్త వైదిక గ్రంథముల సారము, ప్రత్యేకించి దేవాది దేవుని చేత స్వయముగా చెప్పబడను. గీతా మహాత్మ్యము 4 ఇంకను ఇట్లు చెప్పబడను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మిగతా ఈ 3 తర్వాత రోజు చేద్దాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒకసారి రిపీట్ చేయండి అందరూ ఈ శ్లోకం. ఓకే. గీతాసు గీత కర్తవ్య గీతాసు గీత కర్తవ్య గీతాసు గీత కర్తవ్య గీతాసు గీత కర్తవ్య కిమన్యైష శాస్త్ర విస్తరై కిమన్యై శాస్త్ర విస్తరై కిమన్యై శాస్త్ర విస్తరై కిమన్యై శాస్త్ర విస్తరై యస్వయం పద్మనాభస్య యస్వయం పద్మనాభస్య యస్వయం పద్మనాభస్య యస్వయం పద్మనాభస్య ముఖపద్మాద్ వినిశ్రిత ముఖపద్మ సే ముఖపద్మా వినిశ్రిత ముఖపద్మ. ఎనీబడి వాంట్స్ టు రీడ్ లిటిల్ బిగ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఉంది, చదవండి ఎవరైనా. Can I do? Raju babu. Yeah, because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not to read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activity that it is not possible for them to read all Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Prabhuji, slokas చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ప్రభుజీ. ఏమంటారు? ఈ శ్లోకాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ప్రభుజీ అంటున్నారు. గీత మహాత్మ్యం చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రభు. అందుకే 18 చాప్టర్లు కదా మళ్ళీ. ఓకే, two words, attentively and regularly. So that is very important. Attentively, regularly here. There is no need to go through it. Actually, it's not possible in this age of Kali. Just this suffice. This one book, Bhagavad Gita, will suffice. What is saying? It is essence of all Vedic literatures, especially because it is spoken by Mukhapadma. ఇంకొకది ఎక్కడ వస్తుంది? ముఖపద్మ అనేది ఒక పాటలు వస్తుంది, చెప్పండి అక్కడ. ఇట్ ఈస్ స్పోకెన్ బై ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. ముఖపద్మ అనే ఒక సాంగ్ ఇక్కడ వస్తుంది కదా. ముఖపద్మ, ఇక్కడ ముఖపద్మ కృష్ణుడు. ఓకే, కృష్ణుడు నుంచి వస్తుంది అనమాట. సో ఎంత అది
Thank you. Okay. Malak sir, recite them. Please recite. Na? Gita Sugita Kartavya. गीता सुगीता कर्तव्या Kimanyai Shastra Vistarai. किमन्ये शास्त्रविस्तरैः Yasvayam Padmanabhasya. यस्वयं पद्मनाभस्य Mukhapadma Vinishrita. मुखपद्माभिनिश्रिता ఎందుకు ఆన్లైన్లో పిక్చర్ దొరికింది, బ్లాక్ అండ్ వైట్, బాగా క్యాప్టివేటింగ్ ఉంది, నీట్గా మంచిగా చేసిన ఎవరు డివోటీ సంబడి సమ్ సుధీర్ కుమార్ అంటే ఐ లైక్ ఇట్, సింప్లిఫైడ్, వెరీ నైస్. వెరీ ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లెట్ us continue where we stopped, that Bhagavad Gita verse 18.63 onwards we have to continue. So what we were chanted 2 days back, 2-3 days back, 18.60 to 62. Under illusion, you are now declining to act. Krishna is telling to Arjuna, Krishna is everyone's heart, directing the wanderings of all living entities. In other words, O Siyana Bharata, surrender unto him utterly. We can find out that answer okay, later. By his grace, you will attain transcendental peace and the supreme eternal abode that is there. 1863 onwards will continue. BG 1863. Okay. 18.63. Advanced view. Let us continue with the text and translation. Is good. Control F. Text 63. So before that, ఒకసారి read చేద్దాము 16 నుంచి. Under illusion, స్వభావజేన కౌంతేయ నిబద్ధ స్వేన కర్మణ కర్తుం నేచ్చసి యన్మోహాత్ కరిష్యస వసో వితత్. Under illusion, you are now declining to act. Under illusion, become illusioned. Because of the kinsman relationship, bodily concept of life. But compelled by the work born of your own nature, that is Kshatriya nature, you will act all the same, O son of Kunti. Again, Krishna is telling, Ishvara Sarva Bhutana, Hruddesha Arjuna Dishtati, Brahmayan Sarva Bhutani, Yantarudana Maya. Supreme Lord is situated in everyone's heart. Arjuna is directing the wanderings of all living entities. Who are seated as a machine made of metal energy. Tameva Sharanam Gacha Sarva Bhavena Bharata, Tatprasadat Param Shantim, Sthanam Prakshasi Sat Shashvatam. O Siyana Bharata, surrender unto him utterly. By his grace, he will attain transcendental peace and supreme and eternal abode. So he is not happy now. He is bewildered, as well as he is disturbed. He is unable to fight. అందుకే బౌ కింద పెట్టేసి ఫీల్ అవుతున్నాడు, ఫీల్ అయ్యింది. సో నౌ వీ గాట్ ఎవ్రీథింగ్ నౌ. సో నౌ లెట్ us కంటిన్యూ. బట్ in further verses, text 63. Iti te jnanamakhyatam. This also Prabhupada frequently quotes. 63 verse. Iti te jnanamakhyatam. इति ते ज्ञानमाख्यातम् Iti te jnanamakhyatam. इति ते ज्ञानमाख्यातम् Guhyad guhyataram maya. गुह्याद् गुह्यतरं मया Guhyad guhyataram maya. गुह्याद् गुह्यतरं मया Vimrushyaitad asheshena. विमृश्यैतादशेषेण Vimrushyaitad asheshena. विमृश्यैतादशेषेण यथेच्छासि तथा कुरु. यथेच्छसि तथा कुरु यथेच्छासि तथा कुरु. यथेच्छसि तथा कुरु जय माताजी. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया విమృశ్వైతద్దశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా కురు. శీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదం. ఈ విధముగా గుహ్యతరమైన జ్ఞానమును నేను నీకు ఉపదేశించి తిని, దీనిని పరిపూర్ణముగా యోచించి పిమ్మట నీ ఇచ్చానుసారము చేయుము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. So decision is Krishna is not forcing. Everything is given to him. Deliberate. I have given every knowledge and that is confidential. Deliberate on this fully and do whatever you want. I'm not gonna. It's up to you. You got the knowledge. So now next verse also said. Text 64. Sarvaguhyatamam bhuya. సర్వగుహ్యతమం భూయ Sarvaguhyatamam bhuya. సర్వగుహ్యతమం భూయ Shruno me paramam vacha. शृणु मे परमं वचः Shruno me paramam vacha. शृणु मे परमं वचः Ishtosi me dhridam iti.
इष्टोऽसि मे इष्टोऽसि मे दृढमिति दृढमिति इष्टोऽसि मे दृढमिति इष्टोऽसि मे दृढमिति दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ततो ततो वक्ष्यामि ते वक्ष्यामि ते हितम् हितम् ततो वक्ष्यामि ते हितम् ततो ततो वक्ष्यामि ते वक्ष्यामि ते हितम् हितम् महोदय सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच ఇష్టోసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. నీవు నాకు ప్రియమిత్రుడ వగుట చేత సర్వగుహ్యతమ జ్ఞానమైన నా దివ్య ఉపదేశమును నీకు వసగుతుంటెని. ఇది నీ హితము కొరకై ఉన్నందున దానిని నా నుండి ఆలకింపుము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రీడ్ ఎనీవన్ ట్రాన్స్లేషన్. రీడ్ ఎనీవన్. Because you are my dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me, for it is for your benefit. Because you are my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, Paramam Vacha, the most confidential knowledge, Guhyatamam, knowledge of all. Hear this from me, for it is for your benefit only. Okay, these two verses are very nice. So, okay, three. Tameva Gachanam. Right, so 63, 64 we have recited. We'll continue. This is 65, 66, very important. Everybody knows also already. 65 and 66. In a continuation until 60, until where Krishna, this until 72 verses, Krishna is completed this conversation. So 73 onwards, Arjuna Uvacha, then Sanjaya will come, and then Sanjaya is gonna end with this chapter with complete Bhagavad Gita. So that's what it is. Krishna spoken Bhagavad Gita until 72. Okay, so 73 onwards, Arjuna, and then Sanjaya. Those conversations. Another few verses by Supreme Lord we can hear and continue on this chapter. This is what it is. Hare Krishna. Okay, thank you so much. Gandhara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Let us continue with our Bhagavatam Subodhini reviews. So I'm sharing here. Subodhini. We are at chapter 4.12, last chapter in this pastime of Dhruva Maharaj pastimes. Text chapter 12. Okay. Okay, sharing now. Okay, Alok, sorry. Let me read the section, so then I will over to you. You can all read. All right. Okay. So Dhruva Maharaj goes back to garden. Dhruva goes back to garden. That's the chapter title. Okay. First 1 to 9 verses. Kuvera's instructions and benedictions to Dhruva. Kuvera appears and speaks to Dhruva. 2 to 7. Time causes creation and destruction. Bodily conception causes repeated birth and death. Please worship the Lord and ask for any benediction. Kuvera is telling. Okay. Kuvera is telling to Dhruva. Okay. 8 to 9. Dhruva asks for unflinching faith and remembrance of the Supreme Lord. Kuvera returns to his kingdom. 10 to 16. Dhruva's glorious rule and renunciation. 10 to 11. Dhruva worships the Supreme Lord through sacrifices and bhakti, seeing the Lord everything and everything in the Lord. Sapashyati na pashyati. Bhagavad Gita, Krishna says. That's where that consciousness is developed. 12 verse. Qualities of Dhruva Maharaj. 13 to 16. Rule and retirement of Dhruva Maharaja. 17 to 35. Dhruva Maharaja ascends to Dhruva Loka. 17 to 18. Practice of Ashtanga Yoga and development of ecstatic symptoms due to constant bhakti. We see that Nayanam Garadashraya as we recite. Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu, 6 Ashtakam. So, in Mukunda Mala Sutra also, we have seen. So that's where, Bhagavatam supports, or, scriptural supports confidential things. A person, pure devotee, experience the joy of, bodily symptoms. Ashtasattvika Vikara we see. Sri Chaitanya Mahaprabhu experienced that. I have gone through Chaitanya Lila. That is 19 to 22. We see that. Okay.
17 to 18. Okay. 19 to 20, Lord Vishnu associates arrive in an airplane. Dhruva folds his hands and chant the holy name, absorbed in thoughts of Krishna's lotus feet. 23 to 27, Nanda and Sunanda speak to Dhruva and invite him aboard. 28 to 31, Dhruva boards the plane, placing his foot on the head of death. Demigod shower flowers. 32 to 33, Dhruva Maharaja remembers his mother Suniti, but then sees her leaving in another plane. 34 to 35, Dhruva's airplane passes through many planetary systems and arrives on Dhruvaloka. 36 to 40, separate section, glories of Dhruvaloka, 5 verses there. 41 to 43, Narada Muni glorifies Dhruva at the Pracheta's sacrifice. Dhruva Maharaja attained the unconquerable Lord at a very young age and in a very short time. And 44 to 52, these 9 verses, Falashruti. By hearing Dhruva Maharaja, what will happen? So that's where it is. Okay, we'll continue with the section wise. Let us see. Okay. Who wants to read first? Hare Krishna Prabhu. Uh, నేను చదవను bro. Chadvan, bro. Okay. Hare Krishna. Dandavatnam. 1 to 9. Instruction of benedictions of Kuvera to Dhruva. Okay. Kuvera appears. Learning that Dhruva's anger had subsided, Kuvera appeared and spoke to him. 2. You are sinless. Oh, sinless one. అంటే దానికి అనగా ఐఎమ్ వెరీ ప్లీజ్డ్ టు నో దాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ యువర్ ఎనిమిటీ విత్ which is very difficult to avoid. Link Kuvera addressed Dhruva as a sinless, but Dhruva may have thought himself otherwise, having just killed so many akshas. Okay. Therefore, Kuvera reassured him. Okay. And Kuvera can read his mind and then he just acknowledged in that way. Okay. 3. Time is the cause. Actually, you have not killed the Akshas, nor did they kill your brother. The eternal time feature of Lord is the ultimate cause of both creation and destruction. 4. Bodily conception. But the bodily conception of I and you, aham tvam, like a dream, is a product of ignorance and misconceived intelligence. Aparadha-dhir, it is the cause of repeated birth and death, bondage and misery. 5 to 6. So please worship the Lord who has the following features. 1. Beyond sensory perception. Okay, adokshajam. 2. The super soul of all living entities who are thus one without distinction. 3. Transcendental in form, that is Vigraham. 4. His lotus feet are worshipable. Okay. Bhajani Yana Graham. Angry. 5. Bhajani angry. 5. Without birth or death. Abhavaya. Abhavaya. 6. Delivers from materialistic existence. Bhavachitam. 7. Joined to Yuktam Maya because of his Shakti. 8. Aloof from Virahitam Maya because it is not his Swarupa. Okay. Who is telling? Complete end section. Who is telling all this? Kubera చెప్తున్నారు ధ్రువ మహారాజ్. Yes, thank you. Okay. 7. Please ask a benediction without hesitation. We have heard that you are constantly engaged in the loving service of Lord's lotus feet. Not simply by engaging in devotional service. One can have all the benedictions of the world without separate endeavor. 8. Remember the Lord. Being thus requested, highly elevated, Mahabhagavata and intelligent Mahamati Dhruva asked for uplifting faith. Unflinching faith. Okay, asked for unflinching faith and remembrance of the Supreme Lord. Okay, Achilitam Smitam.
by which one can easily cross over the unsurpassable nescience. అంటే మళ్ళీ ఏం అడిగారంటే అడిగింది ఏంటి అంటే అన్ఫ్లిచింగ్ ఫెయిత్. ఓకే, Intelligence, yeah. in the remembrance of Supreme Lord is a one he asked. Okay, note. Although the King of Kings, Raja, Kuvera, King of Kings, okay, Raja. Raja, the treasurer of demigods, the treasurer of demigods, could have offered immense riches. The Lord did not ask for such, knowing their insignificance. Rather, he asked for Panchama Purushottama. Purushartha. Panchama Purushartha, the constant remembrance of Supreme Lord's lotus feet. Thank you, Babu. Yes, ma'am. Another inkundi chadanడి. Note B 9. Note B. Kuvera was not unalloyed devotee of Dhruva. Unalloyed devotee not an unalloyed devotee of Dhruva. Devotee and Dhruva is different, Prabhu. Unalloyed devotee. Devotee. And Dhruva was more spiritually advanced than him. Okay. Devotee and Dhruva was more spiritually advanced than him. Yet Dhruva asked Kuvera for unbroken remembrance of the Lord. Because of Manu's words in 4.11.34, the wrath of great personalities may affect our family. Dhruva was apprehensive that Kuvera's displeasure might act as an obstacle for his Krishna Smarana. Now, Dhruva's request would naturally remove any lingering resentment of Kuvera's part due to Dhruva's offense. 9. Kuvera gladly offered the benediction and Dhruva returned back to his kingdom. And Kuvera blessed. Yes, Prabhu. Blessed for what he asked. Yeah, unflinching faith, remembrance of Supreme Lord. Those two. And Panchama you should ask only these things. Automatically. Yes. That only we can. See, this one thing is that note point. Simply by engaging devotional service, one can have all the benedictions of the world without separate endeavor. That kind of. Please ask a benediction. So note point is our understanding. What he asked, remembering the Lord and unflinching faith. To ask unflinching faith and remembrance. Achalita smritam. See, that is the problem. Smartavyam sadatam Vishnu, vismartavyam najatuchit. That is a problem. We are forgetful of Krishna. That's the reason we are suffering. See, in spiritual world means always serving, means always remembering, always associating with Krishna, Supreme Lord. So there is no question of forgetfulness. But here, forgetting the Lord. Always remember Krishna, fill in the blanks. Always remember Krishna. Never forget Krishna. Yeah. Never forget Krishna. Always remember Krishna. Yeah. Never forgets. Yeah. That is the thing. Okay, one more point. Let's want to say how nicely explained. Kuvera also knows Krishna's position. Please worship the Lord. They're all bodily conception. And the cause, this is not. You have not killed yakshas who are my followers. Did they kill your brother? No. It's Kala Sarpam Katesindi. The eternal time picture of the Lord is the ultimate cause of both creation and destruction. Time only, right? Time is devouring from us. When time is there, that's why we're experiencing the different stages of life, right? If time is not there, there is no progression of the body. Time, that's where material nature means time. Spiritual nature means no question of time, because eternal meaning is always. That is the point. Anagha, oh sinless one, I am very pleased to know that you are your enemy, which is very difficult to avoid. But anyway, that's where Kuvera is a Raja Kuvera, treasure of the demigods. Nice points. Krishna Smarana is very important. That's where. And he was a feeling. And who is that?
Swayambhu Manu, that verse, particular point, 4:11:34, the wrath of great personality may affect our family. He was apprehensive. Dhruva Maharaj was apprehensive. Maybe, Kuvera displeasure might act an obstacle for my, Krishna Smaranam. But Dhruva request would naturally remove any lingering resentment on Kuvera's part due to Dhruva's offerings. But anyway, that is a notes for us to understand, He was apprehensive, how it takes, because I have killed one of his follower. Kuvera gladly offered the benediction and Dhruva returned back to his kingdom. So next section will continue. Who wants to read? Who are ready? Can you please go through it? This section. I'll read Babu. Yes, Babu. Yeah. Text number 10 to 16. Dhruva's glorious rule and renunciation. Text number 10. Sacrifices. By great sacrifices and profuse charities, Dhruva worshipped the Supreme Lord, who is the Master, objective, and the result giver of sacrifices. Text 11. Bhakti. Engaged in unrelenting bhakti unto the Lord Achyuta, Dhruva saw him situated in all beings and everything situated in him. Text 12. Dhruva Maharaj's qualities. Tvameva Shila Sampannam Brahmanyam Dina Vatsalam Goptaram Dharma Shetunam Menire Pitaram Praja. Tvameva Shila Sampannam, endowed with all good qualities. Brahmanyam Dina Vatsalam, respectful to the Brahmanas, kind to the poor. Goptaram Dharma Setunam, protector of religious principles. Menire Pitaram Praja, considered as father by the citizens. Should I read the next one also, Prabhu? Yeah, complete this section now. 10 to 16 verses. Please complete. Yeah. 13. The rule of Dhruva Maharaj. Dhruva ruled over Bhumandala for 36,000 years. He desired to diminish his pious results by enjoyment. Okay. Destroy his sinful reactions by austerities. Note, Dhruva desired to destroy sinful reactions only out of humility. Actually, he did not have any pious or sinful reactions since he had developed prema. A devotee is not concerned with enjoyment or distress, but simply desires to execute bhakti. Text 14 to 16, retirement. Dhruva thus passed many years favorably executing dharma, artha, and kama. Thereafter, he realized this world to be like a Gandharva city in a dream, a creation of Maya, Maya Rachitam. Considering how the body, bodily relations, possessions, and kingly opulences will be affected by time, he handed over the kingdom to his son and retired to Badrika Ashrama. Prabhu, thank you so much. Yes, Prabhu. Thanks. Affected by time, What are the affected by time? Our body, bodily relations, positions, and kingly opulences. That's why he handed over to his son and retired to Badrikashram to perform. And again, remembering, that's a final meditation before going back home. Dhruva planet. These qualities is so nice. Endowed with all God, respectful to the Brahmanas, kind to the poor, protect our religious principles. Rajarshi, considered as father by the citizens. Bhakti, engage in unrelenting bhakti unto Lord Achyuta. Dhruva saw him situated in all beings and everything situated in him. Sapashyati napashyati. Bhagavad Gita, one verse. Let me just show you 1 second. Okay. Very nice. Krishna says in the Bhagavad Gita. Hey. Please read. Any devotee I'm sharing now. Okay. Stop sharing. Start sharing. Hey, please recite in the Bhagavad Gita. That verse also connected in the Bhagavatam. Anybody please read? Recite. Recite. यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि स च मे न प्रणश्यति. For the one who sees me everywhere and sees everything in me, I am
I am never lost, nor is he ever lost to me. Sapashyati na pashyati. Okay. I'm just situated. Dhruva saw him all situated in all beings and everything situation. Okay. Bhakti gives that knowledge. Okay. Text, this section 17 to 35, Dhruva Maharaj ascends to Dhruva Loka. Any Matas want to do? Let me see. Hare Krishna. Madhai Mata I am saying, Nilima Mata I am saying, Sirisha Mata. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Please read. Yeah, 17 to 35. Dhruva Maharaja ascends to Dhruva Loka. 17. Ashtanga Yoga. Dhruva purified his senses and bathed gradually. Yama and Niyama practiced sitting postures. Asana controlled his breathing. Pranayama withdrew his senses. Pratyahara meditated on the Archa Vigraha, Dharana and Dhyana and entered into trance. Samadhi. 18. Wonderful. Ecstatic. So this is Ashtanga Yoga means, what are the Ashtanga Yoga? Just tell the names here, Mata. Tagadaga, Sanskrit words. Asana, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, and Dhyana. Samadhi also. Ashta means? Ashta means 8. Hare Krishna. So before going back to Dvaloka, he's performed this because the Satyayuga time frame, right? So that is a method of self-realization. Okay. Please continue. Yeah, 18. Ecstatic symptoms. By his constant bhakti, Dhruva experienced incessant tears of bliss. Ananda Bashva Kalaya. Melting of the heart. Viklidyamana Hrudaya. Hair standing on end. Pulaka Chitango. Okay. Forgetting his bodily existence. Natmanam Asmarat. Freedom from the subtle body. Mukta Linga. Link. When one attains liberation from not only the gross body, but also the subtle body, Mukta Linga, one is competent and fully prepared to be transported to the spiritual world. So important, huh? This is where, Yeah. So that's where it's the highest realization. Experiencing bodily symptoms. No contaminations anymore in the body. Subtle body and gross body, nothing. Completely purified. Hare Important verse. Ecstatic symptoms in the body of Dhruva Maharaj. Okay. 18th verse. 4, 12, 18. Important. Continue. Yeah. 19. Airplane. Dhruva Maharaja then saw a beautiful airplane coming down from the sky, illuminating all directions like the full moon. 20. The Lord's associates. In that plane, Dhruva saw two chief associates of Lord Vishnu. Blackish, youthful, forearmed with reddish lotus eyes, holding clubs, dressed attractively, wearing helmets, necklaces, bracelets, and earrings. 21. Dhruva's bewilderment. Seeing them, Dhruva stood up, but being bewildered, he forgot how to receive them properly. He simply offered respects by folding his hands and chanting the holy names. 22nd. Dhruva's absorption in Krishna. Dhruva stood with folded hands, bowing humbly, absorbed in thinking of Krishna's lotus feet. Krishna Padabe Nivishta Chetasam. 23rd, Thank you. 27. This is a big chapter. Big. We'll give it to someone more, Mataji. Thank you, Mataji. Absorption. Krishna Padabhinivista Chetasam. Haribol. Lord's associates, airplane came. Dharma then saw a beautiful airplane coming down from the sky, illuminating all directions like the full moon. In that plane, Dhruva saw two chief associates of Lord Vishnu, blackish, youthful, forearmed, and with the reddish lotus eyes, holding clubs, dressed attractively, wearing helmets, necklaces, bracelets. Haribol. Okay. Next, any Mataji, please finish this. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Yeah. Please read. Dandat Pranam. 23 to 27. Nanda and Sunanda spoke to Dhruva. 23. Let there be good fortune unto you.
When you were 5 years old, you pleased the Lord with your austerities. Now please hear us attentively. Note, what was possible for Dhruva is possible for everyone by proper training in Krishna consciousness from childhood. 24. We came to take you. We are associates of Supreme Lord, who is the creator of all universes, Akila Jagat Dhatur, and the holder of the Shangabo. Saranga, bro. Sarangabo. We came to take you to his abode. 25 to 26. Please reside in Vishnu Loka, which is very rare to achieve. Sudarjayam, circumambulated by all planets and luminaries, attained neither by your forefathers nor anyone else. The residence of Lord Vishnu, highest of all, worshipable by the inhabitants of all other planets. 27. You are worthy to board this unique airplane, Vimana Pravaram, which has been sent by the Lord Uttama Shloka, who is the head of all living entities, Mauli. 28 to 29. Dhruva boards the airplane. Hearing these sweet words, Dhruva first took bath, performed by daily rituals, accepted blessings from the sages, worshipped and circumambulated the airplane, and offered his respects to Nanda and Sunanda. He became effulgent as gold and prepared to board the airplane. Note, as Lord Vishnu is worshipable, so are his associates, paraphernalia, airplane, and abode. Everything of Lord Vishnu is as good as Vishnu. 30. At the time death personified arrived here, Dhruva placed his foot on his head of death and boarded the plane. 31. Drums resounded in the sky, Gandharvas sang, and demigods showered flowers. 32. Dhruva remembers Suniti. As the plane was ascending, Dhruva remembered his mother, his Pata Pradarshaka Guru, who first instructed him in achieving the Lord's favor. He thought, how can I go to Vaikunta leaving behind my poor mother? 33. Suniti in another airplane. Understanding Dhruva's mind, Nanda and Sunanda showed him another airplane in which Suniti was also going. Note A. A glorious son or disciple, a father, mother, or guru, although not very advanced in bhakti, can go to spiritual world if he or she has a child or a disciple who strongly executes devotional service. Note B. Message to mothers. Taking inspiration from Suniti, every mother should instruct and train her child to become a devotee of the Supreme Lord. 34. On the way, while being showered with flowers by Devatas, Dhruva saw many planets on his way to Dhruvaloka. 35. The plane reaches Dhruvaloka, passing through the Bhur, Bhuvar, and Swarlokas. The airplane finally arrived at Dhruvaloka, the residence of Lord Vishnu, beyond the planets of the seven sages. Dhruvaloka is situated above the sun but below Maharloka. 5.23.9 as reference. Yeah, thank you, Matadi. 5.23.9 అంటే 5th క్యాంటో 23rd చాప్టర్, అది వేరే క్యాంటో, 23rd అక్కడ ఉంటుంది, కంటిన్యూషన్ దే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Matadi for reading. So, okay. See, I'm not getting this point. Anybody try to help me, 30th verse, what is this death personified arrived there? Yamaraja, no? Huh? Dhruva placed his foot on the head of death and boarded the plane. Means, how do we understand that, head of death means Dhruva placed his foot on the head of death. Yes, Prabhu? Death is ready to serve his lotus feet. Death is Ready to serve his lotus feet. He Okay. passed through that actually. He passed through the death and then has gone to. Okay. Right. Thank you, Prabhu. So nice, this past time, Nanda Sunanda came, associates of Supreme Lord, coming in a plane, looking like just like, how they are looking like. Nice description, right? How they are looking like here mentioned. We are associated of Supreme Lord with the creator of all universes, Akila Jagat Dhatur. One thing mentioned, four arms, the Lord's associates. How are they looking? Just like Vishnu, blackish, youthful, four-armed with reddish little eyes, holding clubs, dressed attractively, wearing helmets, necklaces, bracelets, and earrings in that plane. And now, see,
So they are telling to, spoke to Dhruva Maharaj, Nanda and Sunata, please come. We are ready. We are now taking you. We are now taking you to the spiritual world. Please recite Vishnuloka. You are worthy to be bored. Everything done. Your Dhruva boards the airplane, and this is what Lord Vishnu is worshipable. So are his associates. Paraphernalia, airplane, and about everything of Lord Vishnu is either as Vishnu. So that's where this head of death. Drums resounded in the sky, and Gandharva sang. Demigod shower flowers. Remember Suniti. In another boat, they were showing. Your mother is going in another plane. This point, see, if father, mother, or guru, although not very advanced in bhakti, but children, they perform bhakti nicely. The benefit will goes to father, mother. Can go to the spiritual world if he or she is a child disciple who strongly executes devotional service. Taking inspiration from Suniti, every mother should instruct and train her child to become a devotee of Supreme Lord. Okay. So these are while showering with flowers by the Devata, Dhruva saw many planets on his way to. What are the many planets? Bhur, Bhuvar, Swargaloka. All these upper planets, Bhur, Bhuvar, Swargaloka, right? So 14 planetary systems దాటుకుంటూ వెళ్తుందా ప్రభు? ఏం గురించి 14 planetary systems. Bhur, Bhuvar, Swargaloka అంటే passing through Bhur, Bhuvar and Swargaloka means? No. See, this is secondary creation, Prabhu. Bhuvar, Swarga అంటే సెకండరీ. ప్రైమరీ దాని పైన ఉంటాయి. అవి ఎప్పుడు డిస్ట్రక్ట్ కావు. బ్రహ్మదేవుడు పడుకునేటప్పుడు అవి డిస్టర్బ్ కావు కదా. నేను అనేది 14 ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ ఆ సిస్టమ్స్ లో 3 కిందకి 3 నుంచి కింద మన పైన 3 ఉంటాయి కదా, భువర్ స్వర్గ. అక్కడి నుంచి పాతాల దాకా మొత్తం డిస్ట్రక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ పై డిస్ట్రక్ట్ కావాలన్నమాట. సో వీళ్ళు ఆ పైకి వెళ్తారు. జన తపోగాన్ని క్రాస్ చేసుకుని బ్రహ్మదేవుడి పైన ఉంటాడు అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఈ పాసింగ్ త్రూ అంటే ఫ్రమ్ ఎర్త్లీ ప్లానెట్స్ ఈస్ గోయింగ్ అప్వర్డ్స్, నాట్ డౌన్వర్డ్, రైట్? ఐ మీన్ 14 ప్లానెట్ సిస్టమ్స్ లో కింద కాదు కదా. భువర్ రాక్షసులోకి ఎప్పుడు మనకన్నా పైనే ఉంటుంది బ్రో. రైట్, బికాస్ దేర్ ఆస్టెరిటీస్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగర్ దెన్ us. ఓకే. భూలోక, రైట్? భూ మీన్స్ భూలోక. భూ అంటే అర్త్. మన అర్త్ పైన ఉంటాయి ఏది రాక్షస లోకాలు. భువర్ లోకలు రాక్షసులు ఉంటారు. వాళ్ళ ప్రవృత్తి మంచిది కాదు, కానీ వాళ్ళ ఆస్టెరిటీస్, వాళ్ళ ఇది కరెక్ట్ టైంకి ఉంటాయి అన్నమాట అన్ని. ఇప్పుడు రావణాభ్రహ్మ ఉంటాడు, వాలి ఉంటాడు. వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్స్ చూసారా మీరు? త్రిసంధ్య చేయడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో యాజ్ పర్ స్క్రిప్చర్స్ వాళ్ళు కరెక్ట్ గా వెళ్తారనమాట. బట్ పర్పస్ వేరు. మనకన్నా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు అన్ని నియమాలు పాటించడం. అందుకని మనకన్నా పైన ఉంటుందంట ప్రభావం. హరే కృష్ణ. రైట్, థ్యాంక్ యూ బాబు. సో లెట్ మీ సీ, మొత్తం 50 we can finish actually. Okay, so another section 36 to 40 glories of Dhruvaloka. Anybody wants to read? I'll read, Prabhuji. Yeah, 36 to 40 glories of Dhruvaloka. 36 to 37, who is eligible to attend Lord's abode? All the illuminating planets shine only due to the self-effulgent Vaikuntha planets. ఒక వర్ష చెప్పండి ప్రభు. భగవద్గీత ఇన్ కనెక్షన్ విత్ భగవద్గీత ఇమ్మీడియట్లీ. తద్భాషయతే సూర్యో న శశాంకో న పావక యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమమ. There is no question of sunlight, moonlight in the spiritual world. Self-illuminating bodies. That's their Vaikuntha planets are. Okay? Yes, Prabhu. Yes. They are easily reached by those who are merciful, working for the welfare of others, peaceful, equipped, pure, able to please everyone, and keeping friendships only with the Lord's devotees. ఇదే శ్లోక ప్రభుజీ. చేస్తాడు, మన మీరు హెల్ప్ తీసుకోండి, అడగండి ప్రభుజీ. ప్లీజ్ కెన్ యూ డూ? ప్రభు ఇది ధ్రువ క్వాలిటీస్ ప్రభు. ఈ 2 శ్లోకాలు ఎన్నో ఉంటాయి శ్లోకాలు ఇవి. ఓకేనా? లాస్ట్ టైం చదివినప్పుడు నేను లేను ప్రభు, సారీ. 2 ఉన్నాయి ప్రభు, 2. ఇంకోటి కూడా ఉన్నదా ప్రభు? 2 ఉంటాయి ఇక్కడ శ్లోకాలు. ఒకటే ఇక్కడ ఒకటే చూపిస్తారా? సరే సరే.
शान्ता समदृश शुद्धा सर्वभूतानुरञ्जना యాంత్యంజసాచ్యుతా పదం అచ్యుత ప్రియ బాంధవా. అంటే డివోటీ అయిపోయాక వాళ్ళు అచ్యుత బాంధవ అచ్యుత వాళ్ళు క్వాలిటీస్ ఎలా ఉంటే చెప్తారు ముందు. ఎస్, అదే అదే పైన మీనింగ్ ఉంది కదా, చదివినారు ప్రభు. ఓకే. వర్కింగ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీస్ఫుల్ ఈక్విపైజ్ ప్యూర్ ఏబుల్ టు ప్లీజ్ ఎవ్రీ వన్ కీపింగ్ ఓన్లీ డివోటీ అసోసియేషన్ ఫ్రెండ్షిప్స్. ఓకే, హరే కృష్ణ. కంటిన్యూ ఫిల్. 38. Thus Dhruva, who was fully Krishna consciousness, Krishna Prayanaha, attained the crest of jewel in the three worlds. 39. The entire zodiac belt circumambulates Dhruvaloka with great speed, just as a herd of bulls circumambulates a central pole. 40. Narada sang about the glories of Dhruva at the sacrifice of the Prachetas. హరే కృష్ణ. హరి బాల్. ఎస్ ప్రభు. This is what it is. He reached the Dhruloka, and glory is how it is there. Who is eligible to attain that abode? And the entire zodiac belt circumambulates Dhruloka with great speed. Zodiac belt అంటే if ధ్రువ నక్షత్రం అంటారు, ఏమంటారు అది పోల్ స్టార్ అంటారు కదా, రైట్? జోడియాక్ బెల్ట్ అంటే ఇవి ప్రభు, మొత్తం సాగిటేరియస్ క్యాప్రికార్న్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, దాన్ని ఏమంటారు, నక్షత్రాలు తారలు అంటారు కదా, కాన్స్టిలేషన్స్. అవి 12 కాన్స్టిలేషన్స్ ఉంటాయి ప్రభు, కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్టార్స్ అన్నమాట. అవి తిరుగుతున్నాయి ఏం చుట్టూ. ఓకే ఓకే. మన రాతలు మార్చేస్తే అంటారు కదా, అయ్యి చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి అనమాట. రైట్. ఓకే. Jai. So 40th was Narada sang about glories of Dhruva in the sacrifice of Prachetas. Anybody wants to read 41 to 43? This and only 2 more sections. That's done with our reading on Dhruva Maharaj past time. Anybody? Whoever not I done, did not please. read, Prabhu. Shall I read? Hare Krishna. Chandraval Prabhu. Okay, continue Prabhu. 41 to 43. Narada Muni glorifies Dhruva Maharaja. 41. Attained the unattainable positions. By his great austerities, Tapa Prabhava, Dhruva attained an external exalted position, not possible to attain even for strict followers of the Vedas. Veda Vadinaha. And what to speak of ordinary kings? Note. They cannot even attain the method by which Dhruva attained the goal. What to speak of the goal itself? 42. Conquered the unconquerable Lord. Dhruva, aggrieved by his stepmother's harsh words, left for the forest at only 5 years of age. But he managed to conquer the unconquerable Lord with his devotional qualities. Bhakta Guna Parajatam. 43. Right. As a very young age and in a very short time, the position that Dhruva attained when he was 5 to 6 years old, in the duration of 6 months, cannot be attained by great Kshatriyas even after many years. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Bhakta Gunai Parajitam Tapa Prabhava. Glorifying Dhruva Maharaj. Great sacrifice layer enough. Prachetas, Narada Muni is doing this. Last section, Falashruti. What happens when we go through this pastime? Since last few weeks, we are on to this pastime, Dhruva Maharaj pastime. So what is the Falashruti? Anybody? Whoever not done, please do it. Hare Krishna Prabhu. 44. 44 to 52. Falashruti. 44. Devotees like to hear. Thus I have explained the glorious life of Dhruva as asked by you. Great devotees very much like to hear about Dhruva. 45 to 47. Benefits. Wealth, fame, longevity, heaven, Dhruvaloka, pure bhakti, greatness, good qualities, power and respect. All sins and miseries will be diminished. 48 to 50. Way of reciting this story. First one, with great attention and care in a society of Brahmas or other twice-born persons. Third one, without taking remuneration. Fourth one, by persons who have taken shelter of the Lord. Fifth one, before a favorable audience. When to recite?
in the morning and evening, during full moon, dark moon, Dwadashi, the Shravana month, Kshaya days, Vyatipati days at the end of a month or on Sunday. Results of such chanting, both the reciter and audience will become perfect. 51. Blessing of the demigods. Those who out of transcendental kindness give this immortal knowledge to the ignorant automatically gain the demigods' blessings. 52. Conclusion. Thus I have narrated the transcendental activities of the pure, famous Dhruva, who as a child gave up home and toys to take shelter of Lord Vishnu. Hare Krishna. Jai Hare Krishna. Thank you so much. The way of reciting the story, 48, 49, 50. Those three verses, very important. No? We have to hear What this is first. days and Vyatipati days? Yeah. What is that? I don't know. What is Kshaya days? అది మంచి రోజులు కాని రోజులు ప్రభు. మంచి రోజులు కావాలి. ఆ రోజు పిండాలు దానాలు ఇస్తారన్నమాట. వ్యతిపాతం. ఆ రోజు కూడా చదవచ్చు అని చెప్తున్నారా? ఆ రోజు చదవాలి. ఆ రోజు చదవాలి ఇలాంటి అని చెప్తున్నారు. Okay. Yes, Prabhu. So with great attention and care. క్షయ అంటే మరి క్షయ తెలియదు మాత్రం చూడాలి ఏందో నాకు తెలియదు అది. అంటే వ్యతిపాత అంటే ఇక్కడ మాకు ఇంట్లో ఇది మాట్లాడతారు. వ్యతిపాత వచ్చింది శ్రద్ధ చేయాలి. అంటే పిండాలు పెట్టాలరా బాబు ఇవ్వాలంట. ఆ డే చదవాలి ఈ అది మంచి రోజు కాదు మాట. అవి ఆ రోజు చంద్రుడు సూర్యుడు ఒక పొజిషన్ లో ఉంటారంట. ఆ పొజిషన్ కి వచ్చారు అంటే శ్రద్ధ పెట్టుకోవడం కానీ లేకపోతే ఏదో చేయాలంటారు అనమాట. మంచి పని ఏదో చేయాలంటారు. అంత అంటే మంచి రోజు కాదు అసలు అది. సో దైవ కార్యాలు చేయాలంటారు అనమాట. లేకపోతే పితృదేవతలు చేయాలంటారు ఏదో. ఓకే, సో ఆస్పీషియస్ గా ఈ స్టోరీ చదవాలని చెప్తున్నారు. ఇది చదివితే ఆస్పీషియస్ వస్తుంది అలాంటి రోజుకి కూడా. ఓకే ఓకే. అండ్ ప్రభుజీ, కమింగ్ టు ఇందాక 14 ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ లో మీరు లైక్ భూవ స్వర్గ అన్నప్పుడు భూవర్లోక ఈజ్ ద లైక్ అబౌడ్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఇట్స్ ద హ్యాబిటేట్ ఆఫ్ రాక్షసాస్ అని చెప్పారు. హరిబో. సో ప్రభుజీ, అయితే ఇప్పుడు మనం భూలోకంలో ఉన్నాము. యాజ్ అవర్ పైటీ ఇంక్రీజెస్ వి గ్రాడ్యువల్ గా మనం ఎలివేషన్ అయ్యి లైక్ వి గో టు స్వర్గలోక, డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ పైటీ అని చెప్పాము. సో మనం యాజ్ అ ప్రాసెస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఎలివేషన్ అంటే మనము ఈ రాక్షస లోకం దాటి వెళ్తామా లేకపోతే అక్కడికి కూడా వెళ్ళే ఉన్నాయా? కాదు మాతాజీ, మీరు మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో ఉండి పుణ్యాలు చేశారనుకోండి స్వర్గానికి వెళ్తారు. ఓకే, మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ స్వర్గానికి వెళ్తారు. మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఉంది బాగా అంటే నేను అనేది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతాం స్వర్గాకి. ఈ స్టేజెస్ దాటి వెళ్ళిపోతాం. అంటే భువర్లోకి వెళ్ళరు, స్వర్గానికి వెళ్తారు. మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ ఉంటే. మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఉంది కానీ యువర్ వెరీ రిలీజియస్. అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఉంది బట్ యువర్ వెరీ వెరీ రిలీజియస్ అన్నమాట. దెన్ యుల్ గో టు భువర్లోక. ఇగ్నోరెన్స్ ఉండి ప్యాషన్ అండ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఉంటుంది మాతాజీ, కానీ రిలీజియస్ అన్నమాట. రిలీజియస్ అంటే చెప్పిన పని కరెక్ట్ గా చేయడం. ఇది నీకు చేస్తే మంచి, ఇది నీకు మంచిది, ఇవన్నీ వస్తాయి అనే ప్రవృత్తి ఉంటుంది చూసారా. ప్రవృత్తి మటుకు తేడానే. స్వభావం ఎప్పుడు మిగతా వాళ్ళు దోషు తినేయడం ఇట్లాగే ఉంటది. కానీ నేను ఈ మూడు చేస్తే ఈ రోజులో నేను ఈ నియమాలు పాటిస్తే నేను సరిగ్గా చేయగలను అనుకుంటే అప్పుడు ఈ నియమాలు పాటిస్తాడనమాట వాడు. అర్థమైందా? బట్ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు రాక్షసాస్ అంటే డీమన్స్ అనుకోవచ్చా మనం? ఇంకా సపరేట్ ఉంటుందా ఆ రాక్షసాస్ కి? డెమన్స్ రాక్షసాల నుంచి ఒకటే మాతాజీ. సో we say right, they do not abide by the scriptural injunctions అని ఉంటది. అలాంటి వాళ్ళే డీమన్స్ అవుతారు కదా. సో how can they perform according to the scriptures? No. They abide by scriptural injunctions but for their own satisfaction అన్నమాట. అట్లాంటి వాళ్ళు రాక్షసాస్ ఉంటాం. ఓకే, నీచ జాతిలో ఏంటంటే పాపకర్మలు చేస్తూ దీన్ని పాటించరు కూడా, వేదాలను పాటించరు, వాళ్ళు కిందకి వెళ్తారు. సో ఈ రాక్షసాలు ఇప్పుడు మనం సుతల లోకం అని వింటాం కదా, లైక్ సుతల వాళ్ళు వేదాన్ని నమ్మరు,
ప్లస్ పాపకర్మలు చేస్తారన్నమాట. అందులో పర్ఫెక్ట్ రాక్షసులు ఉంటారు వితౌట్ ఎనీ ఆస్టరిటీ అండ్ వితౌట్ ఎనీ గుడ్ క్యారెక్టర్, రైట్? వాళ్ళు నియమాలు పాటించరు మాతాజీ. ఈ పై వాళ్ళు భువర్లోకం వాళ్ళు నియమాలు పాటిస్తారు, పర్ఫెక్ట్ గా పాటిస్తారు ఈ నియమాలన్నీ కూడా. సో నియమాలు పాటిస్తారు, బట్ వాళ్ళెవరిని ఐ మీన్ ఆస్టరిటీ చేస్తారంటారు కదా. ఇప్పుడు మన డీమన్స్ అంటే దే ఆర్ నాట్ డివోటీస్ కదా, అంటే శివ డివోటీస్. జనరల్లీ శివుడు ఉంటారు మాతాజీ ఎక్కువ, ఆ అధిపతి దానికి. దుర్గా కూడా ఉంటది అనమాట. సో వాళ్ళు మాత్రం ఎవరైనా వీళ్ళైనా వాళ్ళైనా విష్ణుమూర్తిని చేయరు, అంతేనా? ఏ డీమన్స్ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లేకపోతే విష్ణుమూర్తిని చేయలేరు మాతాజీ మీరు. అంతే, విష్ణుమూర్తిని చేసాడు అంటే నిన్ను ఫస్ట్ ఎట్లా ప్యూరిఫై చేస్తాడు అంటే మీరు ఆటోమేటిక్ గా మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ కి వస్తారు, ఎట్లా ఉన్నా కూడా. అదే స్పెషాలిటీ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు అనే దాన్ని బట్టి రాక్షసాస్ లైక్ వి కెన్ సే లైక్ 2 types, అండ్ one goes to the Bhuvarloka according to their austerity, and one is situated in Sutala Loka, that is very degraded, right? అతల విత్తల సుత్తల తలాతల రసతల మహాతల పాతాల వాటిలోకి వెళ్తారు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని బట్టి. ఈ 7 ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు. సో ఇవన్నీ మనము ఐ మీన్ హెల్లిష్ ప్లానెట్స్ అంటాం కదా. ఈ లోకాల కింద ఉంటాయి మాతాజీ హెలిష్ ప్లానెట్స్. ఇంకా ఈ లోకాల కింద ఉంటాయా? ఈ లోకాల కింద ఉంటాయి ఇంకా అవి హెలిష్ ప్లానెట్స్ వేరు. ఇవి 7 ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్ అన్నమాట. వాటి కింద ఉంటాయి హెలిష్ ప్లానెట్స్. సుఖదేవ గోస్వామి 28 హెల్లిష్ ప్లానెట్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు కదా 5th క్యాంటోలో. అవి దీని తర్వాత ఉండేది. కాకపోతే వాటి గురించి ఇంకెక్కువ ఏం చెప్పలేదు, జస్ట్ అందులో చెప్పినవే మనకు ఈ 14 ఎక్కువ కనబడతాయి. అంటే ఇప్పుడు అది హెల్ అంటే ఏంటంటే మాతాజీ ట్రైనింగ్ స్కూల్ మాతాజీ. ఓకే, మీకు మానవ జన్మ ఇచ్చినాక మీ ప్రవృత్తి మటుకు మొత్తం అంతా ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళ మీద అదేంటే ద్వేషం అది పెంచుకున్నారనుకోండి, నెక్స్ట్ జన్మ మీకు ఏంటి అదే రసతలో ఏదో ఉంటుంది, అన్ని ఓన్లీ పాములే ఉంటాయి అన్నమాట అక్కడ ఒక లోకంలో, ఈ 7 లోకాల్లో. ఓకేనా? మీ మైండ్ ఇప్పుడు దాన్ని ట్రైన్ చేయాలి కదా, బాడీలోకి వెళ్ళడానికి ట్రైన్ చేయాలా. ఆ ట్రైనింగ్ స్కూల్ హెల్ అన్నమాట. అయ్యాక అకార్డింగ్ టు అలా పంపిస్తారు. మీకు ఏ ప్లానెటరీ సిస్టమ్ లో మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారో దానికి పంపిస్తారు మిమ్మల్ని. సో ఒకవేళ భూలోకంలోనే మీకు ఇది ఉంది అనుకోండి, భూలోకంలో పంపిస్తారు, కానీ బాడీ మటుకు వేరేది ఇస్తారనమాట. మీరు ఏదైతే డిజైర్ చేసుకుంటున్నారో అది. మీకు ఇప్పుడు లస్ట్ బాగా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి మనకి జనరల్ గా, వాళ్ళకి పవరం బాడీ ఇస్తారనమాట. పవరం బాడీ ఇచ్చేలోపు మన మైండ్ ని అంతా సటిల్ బాడీని ట్రైన్ చేయాలి కదా. ఆ ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ మళ్ళీ హెలిష్ ప్లానెట్. ఓకే, మనకి ఎలిజిబిలిటీ ఎక్కడ ఉంది? భూలోకంలో ఉంది. ఓకే, బట్ మన కోరుకున్న లస్ట్ డిజైర్స్ కదా. బాడీ ఏమి ఇవ్వాలి? పవరం బాడీ. సో ట్రైనింగ్ ఎక్కడ అవుద్ది? మైండ్ హ్యూమన్ బాడీ నుంచి పీజియన్ బాడీ వెళ్ళేలోపు ట్రైనింగ్ హెలిష్ ప్లానెట్ లో అవుద్ది అనమాట. ఓకే, సో హెలిష్ ప్లానెట్ లో ప్రిపరేషన్ అయ్యి కాన్షియస్నెస్ నెక్స్ట్ కరెక్ట్ గా అకార్డింగ్ టు దట్ బాడీని ఈ అబౌట్లలో చూపిస్తారు. ఐ మీన్ 14 లోకాలు కింద 7 లోకాల్లో ఎక్కడ ఇవ్వాలి అక్కడ ఇస్తారు అనమాట. లేకపోతే భూలోకంలో ఇవ్వాలంటే భూలోకంలో ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఎలిష్ ప్లానెట్ అంటే ఇప్పుడు నరకలోకం కూడా కిందనే ఉంటుంది రోజు. ఇప్పుడు మనకు మీరు ఇంతకుముందు ఏం చెప్పారు, నరకంలో ఇచ్చే శిక్షలకి తట్టుకోలేక నెక్స్ట్ బాడీకి ప్రిపేర్ అవుతామని చెప్పారు కదా రోజు. అంటే అది తట్టుకోలేక ఇప్పుడు మీరు అంటుంది అదేనా? ఎలిష్ ప్లానెట్స్ అంటే కిందనేనా రోజు? ఈ 7 లోకాలు కింద 7 లోకాలు ఉంటాయి కదా మన కింద, అతల వితల సుతల రాతల రస్తల మహతల పాతాల, వాటి కింద ఉంటాయి హెలిష్ ప్లానెట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు అదే కదా ప్రభుజీ, ఇప్పుడు యమధర్మరాజు దగ్గర శిక్షలు పడేటివి ఇక్కడే కదా ఇప్పుడు, అంటే మేము వాటి కింద పాతాళం కూడా కింద అనమాట. ఓకే ప్రభుజీ, అదే మీరు అప్పుడు చెప్పారు కదా. సో నెక్స్ట్ బాడీకి ప్రిపేర్ అంటే మనం ఆల్రెడీ అక్కడ శిక్షలు అనుభవిస్తున్నప్పుడు అన్నీ తట్టుకోలేకనే నెక్స్ట్ బాడీకి ప్రిపేర్ అయిపోయి నెక్స్ట్ బాడీకి చేరా బాబు అని అట్లా అయిపోతామని చెప్పారు కదా. అంతే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ.
అదే అదే రాక్షసులు అంటే నాకు ఐ మీన్ ఇంకా అంటే మనకి పైన ఉండేదా ప్రభు? మనకన్నా ఆస్టిరిటీస్ చేసిన రాక్షసులు ఉంటారు కదా ప్రభు, ప్రవృత్తి రాక్షసుగా ఉంటది, ఆస్టిరిటీస్ మనకన్నా ఎక్కువ చేస్తారు కదా, వాళ్ళని భూవర్లోకంలో కూడా వేస్తారు. అది మనకన్నా పైనే ఉంటుంది. భూవర్లోకం పైన తపస్సులోకం ఉంటుంది. భువర్లోకం పైన స్వర్గలోకం ఉంటుంది ప్రభు. కానీ ఒక క్వశ్చన్ ప్రభు, మీరు ఇందాక అన్నారు సత్వగుణం ఉంటే స్వర్గలోకం వెళ్ళొచ్చు అన్నారు కదా, కానీ అక్కడ చాలా చాలా ఎంజాయ్మెంట్స్ ఉంటాయని కూడా విన్నాను. చాలా చాలా సో ఎంజాయ్మెంట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి నువ్వు చెప్పారు, యూ కెన్ ఎంజాయ్ సో మచ్ అని. బట్ సత్వగుణం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఎంజాయ్ చేస్తారు? చేయరు కదా. చేస్తారు ప్రభుజీ. సత్వంలో కూడా ఎంజాయ్మెంట్లు బోల్డ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ భరతనాట్యం ఇవన్నీ నాట్యాలు ఉన్నాయి చూసాం, నాట్యాలు కళలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఎంజాయ్మెంటే కదా. ఓకే ఓకే, అవన్నీ సత్వగుణంలో ఉన్నాయి ఎంజాయ్మెంట్. ఓకే, సత్వగుణంలో ఎంజాయ్మెంట్స్ అయ్యి. ఆర్ట్ ఫామ్ అంటే చూసారా, జనరల్ గా కవిత్వం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ సత్వగుణంలో మైండ్ కి సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ అనమాట. ఓకే సరే, దాన్ని కూడా ఎంజాయ్మెంట్ అనుకోవాలి. అంటే అవన్నీ చేయకూడదు అని అనట్లేదు ప్రభు, బట్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ కదా, మనల్ని ఉత్తేజింపమన్నమాట, సెన్సెస్ ని చేయవు, రంజింప చేయవు బాగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ధ్రువ మహారాజా వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇన్ డీటెయిల్ అండర్స్టాండింగ్, డీటెయిల్ అనాలిసిస్ స్టడీ ఆఫ్ దిస్ లోకాస్. ఓకే, భూలోక స్వర్గలోక. గుడ్ డిస్కషన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అన్ని టచ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు, వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ. ఫలశ్రుతి దగ్గర ఉన్నాం మనం. బై రిమెంబరింగ్ అండ్ రిసైటింగ్, వే ఆఫ్ రిసైటింగ్, అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీస్ with great attention, care in a society of brahmanas are twice one person without taking remuneration. Persons who have taken shelter of the Lord before a favorable audience, then and when to recite, way of reciting and when to recite. Any days, these mentioned morning, evening, full moon, dark moon, Dwadasi, Shravanamata, Kshaya, Vyatipati, at the end of the month, or a Sunday, or on Sunday feast lecture, Dhruva Maharaj. Okay. The result of such chanting, both the reciter and the audience will become perfect. Blessings of the demigods. Those who out of transcendental kindness give this immortal knowledge to the ignorant automatically gain the demigods' blessings. Conclusion, thus I have narrated. Who have narrated? I have means who have narrated to whom here? Ipalashruti. Yeah. Thus I have narrated the transcendental activities of pure famous Dhruva, who as a child gave up home, dies to shelter of Lord Gods. Let me see, because a confirmation. Let's want to see. 44 to 52. So one quick thing. SBG 12, 4.12. 44. Yeah, correct. So Maitreya started from 44 verse. This conversation. Maitreya Vacha, that's where, the great Maitreya continued, my dear Vidura, whatever you have asked from me about the great reputation character of the Maharaj, I have explained to you all in detail. Great saintly persons and devotees very much like to hear about Dhruva Maharaja. Dhruva Maharaj pastime ki jai, Gandharasham Bhagavatam ki jai, or Nimsha meditate cheskoni, So that is the thing. Ultimately, see, Kasar చూడండి, ఇద్దరు పర్సనాలిటీ పేరు చెప్పండి. ఎనీబడి, వాట్ ఆర్ దీస్ టూ పర్సనాలిటీస్? నంద సునంద ప్రభుజీ. నంద సునంద. అండ్ హూ ఈజ్ హీ? ధ్రువ మహారాజా. గ్రోన్ అప్ కదా, అప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 4.89 లా వెరీ స్మాల్ బాయ్, ఇట్ ఈస్ నౌ గ్రోన్ అప్. 36,000 years he ruled. That's why picture also, young, little young. Hare Krishna. Thank you so much. 6,000 years little younger. Hi, Babu. 36,000 years కి లిటిల్ ఇంగయ్యారు అంతే. అంటే అప్పుడు ఇవి అక్కడ 1,00,000 సంవత్సరాలు భక్తులు కదా, తెలుసుగా. సత్యయుగ టైం ఫ్రేమ్ మనకు తెలుసు అప్పుడు 1,00,000 years ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ లివింగ్ ఇన్ దట్, రైట్? అట్లా. ఓకే,
ఓకే, గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జై, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కి జై. Now I am requesting ప్రభుజీ all of you. ప్రభు ధ్రువ మహారాజ్ ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా, ఒక చిన్న సీక్వెన్స్ ఉంటుంది ప్రభు, ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఈ దీంట్లోనే అంటే అసలు ధ్రువ ఈ పొజిషన్ కి ఎట్లా వచ్చాడు అనేది సీక్వెన్స్ ఉంటుంది అనమాట, ఓకేనా? ఒక్కసారి రీసైకిల్ చేస్తాను ప్రభుజీ. ఓకే, అర్థం ఎక్కడ ఉన్నది అది ప్రభు? ఇది ఉండదు యాక్చువల్లీ, మాకు మా కౌన్సిలర్ మా క్లాస్ లో చెప్పారనమాట యాక్చువల్లీ అప్పట్లో. చెప్పండి. ఓకే, నవవిధ భక్తి ఉంటది కదా, నవవిధ భక్తిలో ఏ ప్రాసెస్లు ఇతను చేశాడు అనేది ఉంటది అనమాట. ఓకే, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తాడు కదా, అలాంటిది ధ్రువ మహారాజ్ కూడా సేమ్. ఆయన ఫస్ట్ ఏం చేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చాడని ఉంటది. ఫస్ట్ ఎవరు పథ ప్రదర్శక గురువు వస్తారు ఫస్ట్. ఎవరు? సునీతి. ఓకే, చెప్తుంది అంతే ఇది అని, చెప్పింది విన్నాడు కదా. ఓకే, మనం కూడా రోజు క్లాసులు వింటాం మనం, అవునా? సెకండ్ ఏంటంటే విన్నది ఆచరించాడు అనమాట. వింటే నార్మల్ గా ఏమవుతుందంటే జ్ఞానం వస్తుందంట, స్వర్గం వస్తుందంట వింటే, ఓకేనా? ఆచరించామనుకోండి, దాన్ని ఆచరించాడు ఇతను, వెళ్ళిపోయాడు కదా, ఫారెస్ట్కి వెళ్ళిపోయాడు, చెప్పింది చేశాడు అనమాట. అడవిలో దొరుకుతాడు అంటే అడవిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. ఆచరించినప్పుడు ఏమొస్తారు, తర్వాత ఏమొచ్చాడు? గురువు వచ్చారు. ఓకేనా? మనం కూడా విన్నది ఆచరించడం మొదలు పెట్టాం అనుకోండి, కొన్ని ఏళ్లకి గురువు వస్తాడంట మన లైఫ్ లో. ఓకే, ఇక్కడ గురువు ఎవరు? ఈయనకి నారదముని. వచ్చి ఏం చేశాడు? ఫస్ట్ టెస్టింగ్ అనమాట. మన లైఫ్ లో కూడా ఉంటాయి కదా, ఇనిషియేషన్ అవ్వట్లేదురా బాబు అనుకుంటాం కదా. 12 ఏళ్ళు అయింది, 15 ఏళ్ళు అయింది, అనుగ్రహం దొరకలేదు అని ఉంటది కదా ప్రభు. ఒక్కొక్కరి లైఫ్ లో ఒక్కొక్కలా ఉంటది అనమాట, అవునా? ఫస్ట్ టెస్టింగ్ చేశాడు యాక్చువల్లీ ఎవరు? గురువు. ఆ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు యాక్చువల్లీ? గురువు మంత్రం ఇచ్చాడు అనమాట, ఓకేనా? సో మన లైఫ్ లో కూడా జనరల్ గా అంతే. ఫస్ట్ ప్రదర్శక గురువులు వస్తారు మనకి, ఎవరో ఒకరు డివోటీస్ భాగవతం ఇవ్వడం కానీ భగవద్గీత ఇవ్వడం కానీ ఇట్లా వస్తారు. మనం దాన్ని ఆచరించామనుకోండి, గురువు తగులుతాడు. తర్వాత ఆ టెస్టింగ్లు ఉంటాయి. తర్వాత మనం నిలబడగలమా లేదా అని. నిలబడ్డాం అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? గురువు మంత్రోపదేశం చేస్తారనమాట, ఓకేనా? సో హీ విల్ గివ్ ఇనిషియేషన్ అండ్ ఆల్. ఇనిషియేషన్ జరిగాక ఏమవుద్ది? ప్యూరిఫికేషన్ జరుగుద్ది. ధ్రువ మహారాజ్కి 6 months జరిగింది ప్యూరిఫికేషన్, అవునా? కంప్లీట్ ఫుల్ ఆస్టరిటీస్ అనమాట. మనకి లైఫ్ టైమ్స్ జరుగుతాయి, సంవత్సరం చివరికి కూడా పోదు మనకి. ఓకే, ఎందుకంటే మనది డైల్యూషడ్ కాబట్టి. మనం ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం వాళ్ళు ఉన్నాం బ్రదర్. ధ్రువ ఏంటంటే చక్రీ కదా, టైం కూడా ప్యూర్ అది. సో వెళ్ళిపోయింది. మనది ఏంటంటే కలియుగ రిజెక్టెడ్ పీసెస్ మనం అంతా. సో మనకి లైఫ్ టైం పట్టేస్తుంది అనమాట, ఓకేనా? ప్రభుజీ నాకు క్వశ్చన్ ఉంది ప్రభుజీ ఇక్కడ. సారీ, మీకు కంప్లీట్ చేయండి, తర్వాత అడుగుతా. సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? పథ ప్రదర్శక గురు, అవునా? మదర్. ఆ తర్వాత ఫాలోయింగ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఓకేనా? ఆ తర్వాత గురువు యొక్క సంఘం, ఆ తర్వాత ప్యూరిఫికేషన్, ఆ తర్వాత ఈయన ఎవరి సంఘం తీసుకుంటాడు? మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాడు అనమాట, ఓకేనా? అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీస్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వీళ్ళందరి దగ్గర ఉంటాడు. ఇప్పుడు మదర్ ఉంది కదా, మరి మదర్తో కూడా ఉంటాడు కదా, ఆయన పరిపాలిస్తాడు, అవునా కదా? జనరల్ డ్యూటీస్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి చేస్తూ ఉంటాడు. బట్ ఎప్పుడైతే ఏదైనా తేడా వచ్చిందా, మళ్ళీ పెద్దలు వస్తూ ఉంటారనమాట చెప్పడానికి మనకి, నువ్వు చేసే తప్పురా అని. వీళ్ళకి ఎవరు వచ్చారు? ముత్తాత వచ్చింది, స్వయంభూ మను, ఓకేనా? తాతయ్య గారు వచ్చారు, స్వయంభూ మను. మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసి పంపించేశారనమాట వెనక్కి. హంబుల్ అయిపోయింది చూసారు లాస్ట్కి. సో ఈ సైకిల్ యాక్చువల్లీ మన లైఫ్ లో కూడా జరుగుతూనే ఉంటది. మనం కూడా కొంచెం పెద్ద అయ్యాక భక్తిలో ఏదైనా తేడా జరిగిందనుకోండి, చుట్టుపక్కల వచ్చి చెప్తా ఉంటారనమాట, నువ్వు చేసేది తప్పురా నాయన నువ్వు అని. వీ షుడ్ బి ఓపెన్ టు హియర్, టు టేక్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆల్సో. ఓన్లీ దెన్ భగవంతుడు మనకు కరుణిస్తాడనమాట.
ఆ హ్యూమిలిటీ ఎప్పుడు ఉండాలంట, యాక్చువల్లీ లైఫ్ లాంగ్ హ్యూమిలిటీ ఉండాలన్నమాట. లేదంటే వీ కెనాట్ ప్రోగ్రెస్. ఇప్పుడు ఈయనకి హ్యూమిలిటీ ఎంత ఉందంటే, వెన్ హీఈస్ మోస్ట్ అగ్రెసివ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ నా, దెన్ he could able to accept the instruction of his elders or శ్రేయోభిలాషులు అంటారు కదా, ఆయన శ్రేయోభిలాష్ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు తీసుకోగలిగాడు అనమాట. ఎంత హ్యూమిలిటీ ఉంటే అట్లా తీసుకోగలరు ప్రభుజీ. జనరల్ గా కోపంలో ఉన్నప్పుడు తగ్గాలంటే 2 రోజులు పడుతుంది మనకి. ఒక మనిషి మీద కోపం ఉన్న ఏదన్నా తగ్గాలంటే 2 రోజులు 3 రోజులు పడుతుంది. ఇదంతా మూమెంట్ అనమాట. ఒక మూమెంట్ లో చేంజ్ అయిపోయాడు ఆయన. ప్రభు సారీ ప్రభు, ఇట్స్ 9:30 నౌ, ఐఎమ్ డన్. ఓకే ప్రభుజీ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది ప్రభుజీ. జరుగుతూ ఉంటది కాబట్టి ఇది చదువుతూ ఉండండి అని చెప్పి. ప్రభుజీ ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చా ప్రభుజీ? లలిత్ మోహన్ ప్రభుజీ. ప్రభు 2 minutes ప్రభుజీ ఆన్సర్ అంటే తర్వాత నన్ను కట్ చేసేయండి. ప్రభుజీ వినిపిస్తుందా నేను చెప్పాను అడిగింది? వినపడుతుంది చెప్పండి ప్రభుజీ. ఇప్పుడు గురుతత్వం అంటే ఒక గురువు తన గురువు నుండి ఆజ్ఞ పొందినప్పుడు మాత్రమే గురువు అవుతారు. అంతే తప్ప ఎవరి కాలు గురు మహారాజులు అయిపోరు కాదు ప్రభుజీ? అవ్వరు ప్రభు, పరంపరలో రావాలి వాళ్ళు. ఇప్పుడు ప్రపోజల్ వారు ఉన్నారనుకోండి, ప్రపోజల్ వారు ఇనిషియేషన్ ఇచ్చారు వీళ్ళందరికీ, ఎవరికి రాధానాథ స్వామి మహారాజ్కి, జయప్రతాప్ స్వామి మహారాజ్కి, వీళ్ళందరికీ. కానీ వీళ్ళకి గురువు అని పొజిషన్ కూడా ఇచ్చారా ప్రభుజీ ప్రభుపాద్ తర్వాత? అది ఆ బాధ్యత ప్రభుపాద్ జీబీసీ మీద పెట్టారు ప్రభుజీ. జీబీసీ డెసిషన్ అది, అర్థమైందండి? ఓకే ఓకే. ఆ బాధ్యత ప్రభుపాదే ఇచ్చారు కదా వాళ్ళకి. అంటే నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను ప్రభుజీ. సో ఇప్పుడు జీబీసీ డెసిషన్ అది, వాట్ ఎవర్ డెసిషన్ ఇట్ టేక్స్, వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఇట్. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ గురు మహారాజెస్ కూడా జీబీసీ డెసిషన్ అన్నమాట అయితే, అంతే అంటారా? అంతే. ఓకే. ఇప్పుడు జీబీసీలో ఎవరెవరు ఉంటారు ప్రభుజీ? కమిటీస్ ఉంటాయి ప్రభు, బోల్డెన్ కమిటీస్ ఉంటాయి అందులో. ఓకే ఓకే. వాళ్ళు రొటేట్ అవుతూ ఉంటారు, సీట్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటారు. ఒకటి ఫిక్స్డ్ కాదు అది ఎప్పుడు కూడా. ప్రతి 5 years కి 4 years కి 6 years కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అది. సో వాళ్ళు ఎవరు డిసైడ్ చేస్తే వాళ్ళు గురు మహారాజులు అవుతా ఉంటారు, అంతేనా ప్రభుజీ? అంటే వాళ్ళు ఇనిషియేటింగ్ పవర్స్ ఇస్తారనమాట. ఓకే, ఆ ప్రాసెస్ కూడా చాలా రిగ్రెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళే ఇనిషియేట్ చేయగలరు, అందరూ ఇనిషియేట్ చేయలేరు. ఓకే ఓకే. జీబీసీ ఎవరికైతే ఇనిషియేటింగ్ పవర్స్ ఇస్తుందో వాళ్ళు ఇవ్వగలరు అనమాట. వాళ్ళు గృహస్థకి ఇస్తారు, సన్యాసులకి ఇస్తారు. అదే ఓకే. కానీ గురుతత్వం అంటే ఒక గురువునే ఇవ్వాలి కదా నెక్స్ట్ గురువుని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు. సో మన ఇస్కాన్లో ఆ జీబీసీ సెలెక్ట్ చేసింది అనమాట నెక్స్ట్ గురు మహారాజులు. ఓకే ప్రభు, కాలాన్ని ప్రకారం ఉంటుంది ప్రభు. మీరు అట్లా చూసుకున్నారనుకోండి, మన వైష్ణవ పరంపర ఉంటారు చూసారా, ఆ 32 మంది భగవద్గీత బుక్ లో శిష్యుడికి ఆ గురువు శిక్షా గురువు గాని దీక్షా గురువు కాదు. మరి అవును, కొంచెం మంది గురువులు పథ ప్రదర్శక గురువులు, వాళ్ళు దీక్ష ఇవ్వలేదు వీళ్ళకి. అవును, శిష్య గురువు దాంతో సంబంధం లేదు. వాళ్ళందరూ పరంపరలో ఉన్నారా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే ఓకే. ప్రభుజీ ధ్రువ మహారాజ్ స్టోరీ చెప్పారు కదా, అది ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఐ మీన్ నవవిధ భక్తి అన్నట్టుగా, అది రిలేట్ చేస్తారా ఒకసారి? ఇందాక ప్రతిపక్ష గురువు అది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అది చెప్పారు, ఆఫ్ లో చెప్పారు, అంటే సపరేట్ ఉందా ఇంకా మళ్ళీ నవవిధ భక్తి 9 stages ఇది? చెప్తాం మాతాజీ, అవన్నీ చెప్తాం. యాక్చువల్లీ టైం సరిపోవట్లేదు, ఇవాళ 9:30 అయిపోయింది. ప్రభుజీ 9:30 అయిపోయింది కదా మాతాజీ, అందుకే ఫాస్ట్ షార్ట్ కట్ కొట్టేసారు మొత్తం అంతా. హరిబోల్, am I audible? yes ప్రభుజీ. yes ప్రభు. 9:30 అయిపోయిందని షార్ట్ కట్ చెప్పాను మా ప్రభుజీ. ఇంకోసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సరే ప్రభు. ప్రభు గిరిరాజ్ ప్రభు, సారీ ఇట్స్ వెరీ లేట్ ఫర్ యూ, ఐ అండర్స్టాండ్ ప్రభు. కానీ ఒకసారి ఈ వీక్ లో లేకపోతే వచ్చే వీక్ కానీ ఇంకొక ఆళ్వార్ గురించి చెప్పుకుందాం ప్రభు. వెన్ ఎవర్ యూ సే యూ కెన్ దిస్ డే యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రభు అంటే, ఓకేనా? ఫస్ట్ మొదలు ఆళ్వార్స్ అయినాయి, నెక్స్ట్ ఆళ్వార్ గురించి చెప్పుకోవాలి రోజు. ఈ ముకుంద మాల స్తోత్ర అయ్యే లోపు వాళ్ళ ఆళ్వార్ గురించి ఒకసారి చెప్పేసుకుందాం మనం.
Sure, definitely. ఇది ఎట్లాగో ధనుర్మాసం కదా ప్రభుజీ, ఆండాల గురించి చెప్పండి. ఓకే బాగుంటది. we can have that. పాసురమ్స్ చేస్తున్నారు ఎవరన్నా ఇక్కడ ఇందులో ఈ గ్రూప్ లో? వింటారు నైస్ గా వింటారు. వినండి, చాలా మంచిది మాత్రం, చాలా మంచిది. అవి రాదు. విన్నా చాలే, వింటే స్లో కొట్టేస్తారు కూడా. వింటున్నాం. Prabhuji's and Mataji's, thank you so much for the discussion. ఒకసారి నాది విని డ్రాప్ అయిపోదాం, రేపు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ముకుంద మహాస్తోత్రం. ఓకే, just let us hear and we will chant tomorrow these verses from 10 to 18. Okay, 10 to 18. Okay, let us hear and drop off. Okay, thank you. निश्चिरं यातना नैवामी प्रभवन् स्मरणामृतेन तुल्यम् माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामिश्चिरं यातना नैवामी प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणम् लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य किं न क्षमः भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितृकळत्रात्राणभारार्दितानां विषमविषयतो ये मज्जताम् अप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम् भवजलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयं कथमहमिति चेतो मास्मगाः कातरत्वम् सरसिजदृशि देवे तारकी भक्तिरेका नरकभिदिनिषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम् तृष्णातो ये मदनपवनोद्धूतमोहोर्मिमाले दारावर्ते तनय सहजा ग्राहसङ्घाकुले च संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां न स्त्रिधामन् पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ पृथ्वीरेणुरणुः पयांसि कणिकाः फल्गुस्फुलिङ्गो लघुः तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभः क्षुद्रा रुद्रपितामह प्रभृतयः कीताः समस्ताः सुरा दृष्टे यत्र सतारको विजयते श्रीपादधूलीकणः हे लोकाः शृणुत प्रसूतिमरणा व्याधेश्चिकित्साम् इमां योगज्ञाः समुदाहरन्ति मुनयो यां यज्ञवल्क्यादयः अन्तर्ज्योतिरमेयमेकममृतं कृष्णाख्यमापीयतां तत्पीतं परमौषधं वितनुते निर्वाणमात्यन्तिकम् हे मर्त्याः परमं हितं शृणुतवो वक्ष्यामि संक्षेपतः संसारार्णवमापदूर्मि बहुलं सम्यक् प्रविश्य स्थिताः नानाज्ञानमपास्य चेतसि नमो नारायणायेत्यमुं मन्त्रं सप्रणवं प्रणामसहितं प्रावर्तयेद्धं मुहुः नाथेन पुरुषोत्तमे त्रिजगताम् एकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति यं कञ्चित् पुरुषाधमं कतिपया ग्रामेशमल्पार्थदम् सेवायै मृगयामहे नरमहो मूढावराका वयम् बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरसा
गात्रैः सरोमोद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयने नोद्गीर्णबाष्पाम्बुना नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगला ध्यानामृतास्वादिनाम् अस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितम्. Okay, devotees, we will practice tomorrow. సరేనా? ఇదంతా ఒక 2 తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా ఒకటే ట్యూన్. మాభిర్మందమనో లాగానే తృష్ణాతో ఏ మదన పృథ్వీరేణురను ఇవన్నీ కూడా ఒక దీస్ టూ little different and this one just little slight different, that's it. All are same. We will continue tomorrow this 9 verses recitation. Okay, Mukunda Mala Stotram ki jai, King Kulashekar Alvar ki jai. Thank you so much, devotees, for your association. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnava vrinda ki jai. Guru Shri Prabhupada ki jai. You all heard Prabhuji's voice print, right? Winner కదా? అందరు విన్నారా? Yes, Prabhuji. Yes, విన్నారు Prabhuji. కదా? రేపు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఫస్ట్, కొంచెం టైం తీసుకుని ముందే. ఓకే, సో సిన్స్ భాగవతం 4.12 డన్, ప్రభుజీ మీరు ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి అది కొన్ని పాయింట్స్ అండ్ అది 9 stages, right? That how can it applicable here, and then we will continue with Chaitanya Charitamrita where we left. Okay, and tomorrow you start with one more Alvar discussion, Prabhu. సరేనా? Ask you to unmute. సరే ప్రభు, సరే చెప్తాను. అదే ఏమంటే ఒక పాయింట్ ధ్రువ మహారాజ్ పాస్ట్ టైంది చెప్పండి. హౌ ఇట్ ఫిక్స్డ్ జస్ట్ క్విక్లీ అది చెప్పండి, ఒక 5 minutes ఫస్ట్ కాల్ స్టార్ట్ అవ్వకుండా. దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ చైతన్య చరితామృతం కొంచెం చదివి ముకుంద మల స్తోత్రం కంటే ముందు ఒక 1 or 2 ఆల్వార్ ఆచార్యస్ గురించి చెప్పండి. దెన్ వీ విల్ డిసైడ్ దీస్ వర్సెస్. ఓకే, సరేనా? హరే కృష్ణ. మధ్యలో ఆండాల మాత గురించి తెలుసుకుందాము. ఫస్ట్ అయితే ఇద్దరు చెప్పండి, దెన్ ఈ ముకుందమాల స్తోత్రం 21 వర్స్ అయిపోతాయి. అప్పుడు we will just like this, we'll play in the group, we will hear pashrams, just not it's a little hard for us sometime. ఈ ఏమంటారు, సంక్రాంతి ముందు వరకు ఉంటుంది కదా ఈ ధనుర్మాసం అనేది. సో we will play that recording and go through those verses. I have something that slides, then we can discuss about Mata, Andal Mata. Okay? Thank you so much. Hare Krishna. Have a nice weekend, devotees. Monday we will connect. Krishna consciousness.